Right. In last class, we have gone through the various technologies of the biogas production. And today also we go through some more technologies of production of the bioenergy, biogas. Bioenergy is mainly in three forms. One is the biomass, that is in solidified form, slurry అంటాం అనమాట. అండ్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ బయోఫ్యూయల్. అంటే మనం దాన్ని బ్రికెట్స్గా కానీ లేకపోతే పెల్లెట్స్గా కానీ కన్వర్ట్ చేసుకొని సొలిడిఫై చేసుకొని కూడా బయోమాస్ని ఎనర్జీగా మనం అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ యూజ్ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈజ్ బయోఫ్యూయల్. బయోఫ్యూయల్ దిస్ కెన్ బి మిక్స్డ్ విత్ ద జనరల్ డీజిల్. మామూలుగా మనం యూజ్ చేసే డీజిల్తో దీన్ని మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్ దట్ బయోఫ్యూయల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ రిసోర్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ ద బయోగ్యాస్. దిస్ ఈజ్ mainly the biomass is mostly converted into the biogas formation, and this biogas is used in many biogas is used to generate electricity and general ga mana electricity ni produce cheyadame kada. Final ga మనం చూసేది ఏంటంటే ఏ ఎనర్జీనైనా కూడా ఫైనల్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి కన్వర్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద కన్వీనియంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ కెన్ బి సప్లైడ్ to far distances and can be converted into other forms of energy very easily by using so many electrical devices we are using in houses or either in industries. సో మనకు అన్నిటికన్నా కన్వీనియంట్ ఫామ్ ఏంటంటే కనుక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద బయోమాస్ ఇంటూ బయోగ్యాస్. లేదు మనకి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్తో కలిపి ఫ్యూయల్ అండ్ మెయిన్లీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఈజ్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ లాగా మనకి కావాలి అనుకున్నట్లయితే బయోఫ్యూయల్ని కూడా మనం ఈ బయోమాస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం వీ హ్యావ్ టు గ్రో సర్టన్ ప్లాంట్స్ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ there are so many technologies are available to produce energies from this biomass. చాలా ఉన్నాయి వీటిలో నుంచి. అండ్ దీన్ని బయోమాస్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్ ఎనర్జీ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. చాలా ఏ మొక్కలు ఏ బయోమాస్ నుంచి మనం దేన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా దిస్ ఇస్ వెరీ లెంతీ టాపిక్. మనకు అన్నీ లేవు. Just biomass resources, what are the biomass resources are available అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. నెక్స్ట్ హౌ we are producing the బయోగ్యాస్ అనేది ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్, మెయిన్ టెక్నాలజీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, థర్మోకెమికల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈజ్ పైరాలసిస్ ప్రాసెస్. పైరాలసిస్ ప్రాసెస్లో కూడా మనకు బయోగ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ కంబస్షన్ యాక్చువల్లీ కంబస్షన్ అయితే కనుక ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఏ పొల్యూటెంట్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటిని రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. వాటిని చాలా వరకు తగ్గించడం కోసం మనం డైరెక్ట్ కంబస్షన్ ప్రాసెస్ చేయకుండా ఏం చేస్తామంటే సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ maybe some chemical reactions will be done so that మనం నిన్న క్లాస్లో ఒక వీడియో చూస్తాం కదా, ద మాయిశ్చర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బయోమాస్. లేటర్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బయోమాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని సెపరేట్ చేస్తాము. అలాగనే తర్వాత నైట్రోజన్ గ్యాస్, carbon monoxide, carbon dioxide gases all are separated through some distillation process అంటే సెపరేట్ చేస్తారనమాట. మేబీ వాటర్ ఫార్మేషన్ మెథడ్ అనుకుంటాను. లేటర్ ద రిమైనింగ్ solidified carbon ఈజ్ అప్టైడ్. ఆ కార్బన్ చార్ ఒకటి మిగిలిపోతుంది. దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూస్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. కార్బన్ మనకు మిగిలిపోతే కనుక ఆ చార్ కార్బన్నే కదా మనం మండించి కోల్ లాగా వస్తుంది. దట్ కోల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు
generate electrical energy. And that is one of the technology. దాన్ని మనం ఈ pyrolysis టెక్నాలజీలో కూడా మనం అలానే యూజ్ చేస్తాం. దెర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం హీట్ చేస్తే ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూస్తాం. గ్యాసిఫికేషన్ అంటే కంప్లీట్గా గ్యాస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. వీ నీడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ హియర్. 1000 degrees centigrade టెంపరేచర్ మనకు అవసరం అవుతుంది. మొత్తం బయోగ్యాస్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. బట్ బయోగ్యాస్ హ్యాస్ మోర్ టెంపరేచర్, సో ఇట్ కెన్ బి కూల్డ్ విత్ ద వాటర్ అండ్ దట్ స్టీమ్ ఫామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అండ్ కార్బనైజేషన్ ప్రాసెస్లో అయితే కనుక లో టెంపరేచర్ పైరాలసిస్ 600 చార్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, చార్కోల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. లిక్విఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే హై ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. దిస్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా బయోమాస్ అలా పడిపోయి ఉంటే కనుక బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎ మెటబాలిక్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ద బయోమాస్ టు ప్రొడ్యూస్ బోత్ లిక్విడ్ సాలిడ్ మాస్ అయినా MSW అయినా కావచ్చు అనమాట. దట్ మీన్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ అయినా కావచ్చు, లిక్విడ్ వేస్ట్ అయితే కనుక ఏమంటాం అనుకున్నాము, సీవేజ్ అంటాము. సాలిడ్ వేస్ట్ అయితే గార్బేజ్ అంటాము. వీటినైనా కూడా బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే డికే చేస్తుంది, పెట్టేస్తుంది అనమాట. సో దట్ బయోగ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. మనకు ఆ స్మెల్ అదంతా కూడా వస్తుంది కదా, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతాయి. దట్ ఈజ్ బికాజ్ ఆఫ్ ద డికే ఆఫ్ దోస్ బయోమాస్. ఇలా ఈ మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ మెటబాలిక్ యాక్షన్ వల్ల ఈ బయోమాస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్ బయోమాస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ liquid and gaseous fuel. This liquid contains most of the part of the liquid contains nitrogen medium, so that is used as the fertilizer. And the gas contains gas and hydrogen and carbon dioxide, carbon monoxide, methane. Mainly it consists of methane, so it is used as a biogas fuel. మనకైతే ఇప్పుడు గోబర్ గ్యాస్లో నుంచి వచ్చేదాన్ని మనం ఫ్యూయల్ ఎలాగైతే మన హౌస్లో గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించడానికి ఎట్లయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, సిమిలర్లీ వీ క్యాన్ యూజ్ దట్ బయోగ్యాస్ సమ్ అదర్ పర్పసెస్. లేదు బయోగ్యాస్ని న్యాచురల్ గ్యాస్ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేసుకుని, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుని దాంట్లో సపరేట్ చేసుకుని మిగతా గ్యాసెస్ని కూడా సపరేట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఈ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ 2 types. One is aerobic fermentation and another is anaerobic fermentation. And bacteria decays a biomaterial, biomass, then the process is known as fermentation. కిణ్వన ప్రక్రియ అంటాం, తెలుగులో అయితే కిణ్వన ప్రక్రియ అంటాం. అండ్ ethanol is the main product. Ethanol and carbon dioxide is the products of this process. In fermentation process ఇదే మనకి షుగర్ కేన్లో కూడా ఇదే జరుగుతుంటుంది కదా, ఫర్మెంటేషన్. బికాజ్ ఆఫ్ ద ఫర్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద షుగర్ మీన్స్ either a glucose or fructose, whatever may be carbohydrates in fermentation చేస్తే we will get the ethanol and carbon dioxide మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ మనకి కార్బన్ దిస్ ఈజ్ a biofuel. This biofuel is used as a ఫ్యూయల్ కాబట్టి మనం మామూలు దేంట్లోనైనా ఒక డీజిల్లో ఇలాగూ కొంత క్వాంటిటీలో కలిపి మన డీజిల్ ఇంజిన్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వీ కెన్ సెపరేట్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్, అండ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ రిసోర్స్గా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్. దిస్ ఏరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్లో అయితే కనుక జనరల్లీ మనకి ఇక్కడ వచ్చి అవైలబుల్గా ఉండేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. చాలా వరకు ఈ కార్బన్ అంతా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్గానే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మనకి ఎక్కువ యూజ్ అయితే ఉండదు అనమాట, కంప్లీట్లీ గ్యాసిఫికేషన్ లానే జరుగుతుంది. దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే కనుక పొల్యూషన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం దాన్ని పట్టించుకోకుండా అంటే ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ అక్కర్స్ when these microbial organisms live only in oxygen presence lone
ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుందన్నమాట. వితౌట్ ఆక్సిజన్, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, absence of oxygen fermentation occurs, then that fermentation is known as anaerobic fermentation. In the presence of oxygen, fermentation process occurs, that fermentation is called aerobic fermentation. Aerobic fermentation. In aerobic fermentation, most of the carbon is evolved as కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ రిలీజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దాదాపుగా మనకి పెద్ద ఉపయోగం ఏమీ ఉండదన్నమాట. ఈ ఇథనాల్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. ఇథనాల్ని ఇంకా మనం ఏ పర్పస్కు యూజ్ చేసుకుంటాం అనేది, ఇథనాల్ కన్నా కూడా మనకి బయోగ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వటము, వేరే మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అయితే నైట్రోజన్ కంటెంట్ ఏమైనా ఉంటే కనుక నైట్రోజన్ అనేది మనకి మిగిలిపోతుంది. అది కూడా ఆ నైట్రోజన్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఈ ఏరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్లో. దట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ ఇంటూ అమోనియా ఫామ్లోనే మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లో కలిసిపోతుంది. ఏరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ మీన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ద మైక్రోబియల్, ద ఫర్మెంటేషన్ ఈజ్ డన్ బై ద ఈస్ట్ లేదా కొన్ని బ్యాక్టీరియా చెప్పుకుంటాం కదా. దట్ బ్యాక్టీరియా fermentize the biomass in presence of oxygen. Then the fermentation process is called aerobic fermentation. And the most important fermentation is anaerobic fermentation. Anaerobic fermentation means this fermentation will occur in the absence of oxygen. ఇక్కడ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో జరుగుతుందన్నమాట. డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఆక్సిజన్. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద హోల్ బయోమాస్, వాట్ ఎవర్ ద వేస్ట్ బయోమాస్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్సైడ్ టైట్ కంటైనర్. ఆక్సిజన్ అవైలబుల్గా లేకుండా ఉండటం కోసం మనం టైట్ కంటైనర్లో ఉంచుతాం. అందుకనే మనం కంపోస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా కూడా ఏం చేస్తాము, ఒక గొయ్యి దువ్వ అందులో వేసేసి దాన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేస్తాం అనమాట. ఆక్సిజన్ చాలా ఈవెన్ దో చాలా తక్కువ ఆక్సిజన్ మాత్రమే మనం సప్లై చేయాలన్నమాట. anaerobic bacteria live and grow in the absence of oxygen, and they decays the wet biomass, and the biomass should be wetted. కొంచెం వాటర్ కూడా చాలా ఎక్కువ వాటర్లో మనం దాన్ని డిజాల్వ్ చేయాలన్నమాట. దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్ గ్యాసెస్. Methane gas is used as biogas. Methane gas మనం బయోగ్యాస్, గోబర్ గ్యాస్ అంటే మనం గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ anaerobic fermentation. అక్కడ మనకి జరిగేది anaerobic fermentation జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ప్రాసెస్, కెమికల్ స్టెప్స్ అకర్స్ ఇన్ దిస్ anaerobic fermentation అనేది చూద్దాం అనమాట. హియర్ యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద aerobic fermentation occurs by the bacteria. This happens by the bacteria in presence of the oxygen. So most of the part is gasify అయిపోతుంది. దట్ ఆల్ అదంతా కూడా మనకి యూస్ఫుల్ ఫామ్లో ఏమి ఉండవు ఆ గ్యాసెస్ అన్ని. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీ నైట్రోజన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, దట్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ ఇంటూ అమోనియా లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకి పొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే మామూలుగా జనరల్ డికే, మామూలుగా కుళ్ళిపోతే అలాగ వస్తుంది. అట్లా కాకుండా if in the absence of oxygen, this anaerobic bacteria live and it decays. అది దాన్ని తినేస్తుంది అనమాట. తినేసేసి డైజెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది రిలీజ్ చేసేవి ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ అవుతాయి. మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. anaerobic fermentation occurs at the నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్. కొంచెం హీట్ ఉంటే చాలా అనమాట. కొంచెం హీట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం ఎయిర్ కూడా కొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మనం పెట్టేసేస్తాం అనమాట. బయో వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో బయోమాసింగ్ అండ్ వెట్ బయోమాసింగ్ వెట్గా కూడా ఉండాలి, కొంచెం తడిగా కూడా ఉండాలి, మాయిశ్చర్ కూడా ఉండాలన్నమాట. కొంచెం నార్మల్ టెంపరేచర్స్ దగ్గరే మనకి ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. రైట్. So in anaerobic fermentation, the byproducts are methane and carbon dioxide mainly. అలాగే మిగిలిపోయి స్లర్రీ కూడా మిగిలిపోతుంది. దట్ స్లర్రీ కంటైన్స్ మోస్ట్లీ నైట్రోజన్ కంటెంట్. దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫర్టిలైజర్ అండ్ సమ్ అదర్. ఇది చాలా సింపుల్ మెథడ్,
చాలా ఈజీగా కూడా మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎనారోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ మనం చాలా సింపుల్గా మనం బయట చిన్న ప్లేస్ కూడా ఏమీ అవసరం లేదు, ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ద బయోమాస్ మెటీరియల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ స్లర్రీ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. అంటే మనం వాటర్ చాలా ఎక్కువ వాటర్ క్వాంటిటీని మనం కలుపుతాం అనమాట. Then that slurry is digested by the bacteria anaerobically. Anaerobically means in the absence of oxygen, it is digested by the bacteria, and several days in an airtight container. The reaction దాదాపు దీనికి 1 month అట్లా పడుతుంది, 1 month 2 months అట్లా పడుతుంది, depending upon the biomass we are using. This is slightly exothermic reaction also, so కొంచెం heat energy కూడా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. But that heat energy itself it accelerates the reaction. రిలీజ్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ వల్ల మనకు 55 degrees centigrade వరకు నీడ్ అవసరం ఉంది అనుకుంటున్నాం కదా. ది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై దిస్ ఎనారోబిక్ డైజెషన్. సో దట్ హీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాక్సలరేట్ దిస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ we will see what are the steps involved in this anaerobic fermentation. అనారోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ మీరు ఎక్కడైనా ఒకసారి చాలా ఫేమస్ అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్, చాలా న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది. మన కాలేజీలో కూడా మనం ఒకసారి చేసాము ఎనారోబిక్ ఫర్మెంటేషన్. చాలా బాగా ఫర్మెంటేషన్ జరిగిందనమాట. ఫైనల్లీ వీ గాట్ ఎ స్లర్రీ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గ్రో ద ప్లాంట్స్. చాలా ఫర్టిలైజర్గా ఇచ్చేస్తాం. అండ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫోర్ క్లీనర్గా కూడా పనికొచ్చింది అనమాట. స్లర్రీ మిగిలిపోయింది. సో బై అనారోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ న్యూట్రియంట్స్ లైక్ ఈ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ మనకి నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ జనరల్గా ఉంటాయి కాబట్టి బయోమాస్లో దే విల్ రిమైన్ ఇన్ ద స్లర్రీ, అండ్ దట్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఫర్టిలైజర్. ద ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ అంటే ఇక్కడ మనకి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెస్, very efficient. 60 to 90% energy conversion will be the result of this anaerobic fermentation. We will get up to 60 to 90% of energy conversion. It includes 3 stages. ఇందులో బయోకెమికల్ ప్రాసెస్లో 3 స్టేజ్లోనే ద ఫస్ట్ డేలోనే ఫస్ట్ జరిగిపోతుంది. ద ఒరిజినల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ మన బయో వేస్ట్ అంటే మన కూరగాయల ముక్కలు ఇవన్నిటిని తీసుకొని దీస్ దే కంటైన్స్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కదా అదంతా. దే ఆర్ పాలిమర్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. పాలిమర్ లాంగ్ చైన్స్ ఉంటాయి. దీస్ లాంగ్ చైన్స్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ కంటెంట్ వెట్ చేయాలని అనుకున్నాం కదా, తడిగా ఉంచాలి, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటున్నాము. When hydrolyzed containing complex compounds are broken down by hydrolysis, so they will reduce to monomers లాగా రెడ్యూస్ అవుతాయి. లాంగ్ చైన్ పాలిమర్స్ ఏవైతే మనకి ఉంటాయో ఫుడ్ మెటీరియల్లో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే బయోమాస్లో ఉంటాయో వెన్ దే ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ హైడ్రోజన్తో కలవటం వాటర్తో కలవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ దట్ హైడ్రాలసిస్ దే విల్ రెడ్యూసెస్ టు మోనోమర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఇది ఒక్క రోజులోనే జరిగిపోతుంది అట్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే దిస్ హ్యాపన్స్. అంటే ఇక్కడ మనం ముందు ఏం చేయాలంటే ద హోల్ బయోమెటీరియల్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ అన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ టు దిస్ బయోమెటీరియల్కి వాటర్ ఎక్కువ కలపాలన్నమాట. మన ఇంట్లో మన గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్లు కూడా అదే చేసేది. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్క రోజులోనే ఏమవుతుందంటే దోస్ పాలిమర్స్ విల్ రెడ్యూసెస్ టు మోనోమర్స్ లాగా రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. లాంగ్ చైన్ పాలిమర్స్ 10 కార్బన్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 10 కార్బన్లు కూడా అన్నీ ఒక్కొక్క కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ లాగా విడిపోతాయి. దానికి వాట్ ఎవర్ ఇంకా దానికి హైడ్రోజన్లు నైట్రోజన్లు ఏమి లింక్స్ ఉన్నా కూడా ఒక మోనోమర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే స్టేజ్ 2లో అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఈ అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియా యాసిడ్ ఫార్మర్స్ బ్యాక్టీరియా యాక్టివ్గా అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎసిటిక్ అండ్ ప్రొపనాయిక్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ మోనోమర్స్తో మళ్ళీ ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ రియాక్ట్ అయ్యి బికాజ్ ఆఫ్ దట్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే డైజెస్ట్ చేసుకుంటే అవి తినేస్తాయి అనమాట. ఈ మోనోమర్స్ తినేస్తాయి అండ్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎసిడిక్ అండ్ ప్రొపనాయిక్ యాసిడ్. So these anaerobic microorganisms are the microorganisms used for this stage is known as acid formers. Acids produce చేస్తున్నాయి కాబట్టి they are known as acid formers.
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ ద నెక్స్ట్ డే. ఎప్పుడైతే మనం హైడ్రాలసిస్ చేసేసి మోనోమర్స్ క్రియేట్ అయినాయో నెక్స్ట్ డే కల్లా ఈ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ రూమ్ టెంపరేచర్ 25 degrees centigrade అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లిటిల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is also released in this stage. సో కొంచెం స్మెల్ అట్లా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ నౌ వీ ఓపెన్ ద కంటైనర్ లిడ్ అండ్ వీ కెన్ రిలీజ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే టు అవాయిడ్ ద స్మెల్ అట్లాంటిది మనకు లేకుండా, అంటే జస్ట్ ఒక్కసారి అంటే కంప్లీట్గా చాలాసేపు తెరిచి ఉంచకూడదు. అండ్ ద బ్యాక్టీరియా మేడ్ అయ్యి దే విల్ లివ్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. కాబట్టి మళ్ళీ మనం చాలాసేపు లిడ్ని ఓపెన్ చేసి ఉంచకూడదు అనమాట. Just 1 or 2 minutes to release this carbon dioxide. We open the container lid and later we have to fit that tightly fit that lid to make the process very quickly. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ స్టేజ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో వాటర్ని మనం కలపటం వల్ల ఏమవుతుందంటే హైడ్రాలసిస్ అంటాము. వాటర్ని కలిపినప్పుడు అందులో ఉన్న పాలిమర్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, మోనోమర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక 24 hours ఈచ్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్. ద సెకండ్ స్టేజ్ దీస్ అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియాలో కూడా యాసిడ్ ఫార్మర్స్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అన్నమాట. దే విల్ డైజెస్ట్ ద monomers and they produce acetic and propanonic acid at the same temperature. This also occurs in సింగిల్ డే, 2 రోజుకి ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ హియర్. సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా మనం బయటకు పంపించాం. నెక్స్ట్ స్టేజ్ 3. ఇక్కడ ఈ అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే మీథేన్ ఫార్మర్స్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఉన్న అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియాని సెకండ్ స్టేజ్లో అవైలబుల్గా ఉన్న యాసిడ్స్ని అవి మళ్ళీ డైజెస్ట్ చేసుకుని దే విల్ ప్రొడ్యూస్ మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ వాటర్. ఇంకా రిమైనింగ్ గ్యాసెస్ ఏమైతే మనకి ఆ బయోమాస్లో అయితే ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా గ్యాసిఫై చేసేస్తాయి. థర్డ్ స్టేజ్ టేక్స్ ప్లేస్ అప్ టు మోర్ దాన్ 1 month కూడా పడుతుంది. 2 weeks, more than 2 weeks. 2 weeks అనేది జనరలైజ్ చేసి చెప్పారు, బట్ ఇట్ టేక్స్ 2 months and 3 months ఆల్సో. దిస్ అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియా డిపెండింగ్ అపాన్ ద బయోమాస్ వీఆర్ యూజింగ్. మనం యూజ్ చేసుకుంటున్న బయోమాస్ని బట్టి దీని టైం కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. హియర్ మీథేన్ అండ్ ద ఫైనల్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ద ఫైనల్ బై ప్రొడక్ట్స్ హియర్ ఆర్ మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. 2 weeks వరకు టైం తీసుకుంటుంది. సో ఈ గోబర్ గ్యాస్ అంటే మన హౌసెస్లో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అని చెప్తాం కదా. దిస్ థర్డ్ స్టేజ్ విల్ గెట్ ద మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దిస్ బయోగ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫర్ అవర్ ఎనర్జీ నీడ్స్. సో ఇందులో ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత మీథేన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాక్చువల్ మనం ఏవైతే సోర్సెస్ని బయో రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్ అయితే కనుక మీథేన్ 67% ఆఫ్ మీథేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ 33%. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీథేన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ బయోగ్యాస్ అనమాట. మీథేన్ ఎక్కువ కావాలి మనకి. సో మీథేన్ ఎక్కువ కావాలంటే ఫ్యాటీ మెటీరియల్ methane gas. Carbohydrates, we will get 50% of methane gas and 50% of carbon dioxide. Anyhow, this is the most efficient process to get the biogas. Biogas produce చేయడానికి చాలా ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకవేళ లేకుండా మనం ఓన్లీ taking the methane, then without carbon dioxide the energy density per 1 kilogram of the dry waste, 1 kilogram of dry waste is 35 megajoules per meter cube. 35 megajoules per meter cube. 1 kilogram డ్రై వేస్ట్ తీసుకొని అంటే దానికి వాటర్ని మనం కలిపేసినాక 1 లీటర్ అట్లాగే వచ్చింది అని అనుకున్నా కూడా దాంట్లో నుంచి మనకి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, 35
మెగాజౌల్స్ పర్ మీటర్ వితౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే డెన్సిటీ తగ్గుతుంది, మెగాజౌల్స్ పర్ మీటర్. సో ఇవి సో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే 650 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా ఇవి టెంపరేచర్ ఇస్తాయి. అంటే దీన్ని మనం ఆక్సిజన్లో కనుక మన రిలీజ్ అయిన మీథేన్ గ్యాస్ని మనం పండించినట్లయితే అది అది ప్రొడ్యూస్ చేసే టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందంటే 650 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్. ఎఫిషియంట్ బయోగ్యాస్ టెంపరేచర్ బై igniting this methane gas is 650 degrees centigrade temperature. A very important question. Anaerobic digestion is very important question. Let me show the video. Very few have joined. ఎందుకు చాలా మంది రావట్లేదు. బట్ మీకు ఇదే బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ చూస్తామన్నమాట. సో తర్వాత కూడా చాలా వరకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తర్వాత కూడా చెప్పాల్సి రావచ్చు. మేబీ వీ హ్యావ్ ద ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టిల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ మేబీ మే రన్ త్రూ దిస్ ఆన్లైన్ మోడ్ ఓన్లీ. కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు అందరూ కూడా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వటం నేర్చుకోవాలి. మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉంటే, అర్థం కావట్లేదు, ఇలాంటి డిఫికల్టీస్ ఉంటే కనుక మీరు చెప్పాలి. ఇంట్లో కూర్చుని కూడా చదువుకోవడానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. సిచ్యువేషన్ అలాగనే ఉంది కాబట్టి మీరు ఇలా ఆన్లైన్ మోడ్కి కూడా అలవాటు పడి ఉండాలన్నమాట. చాలా చోట్ల ఇది ఆన్లైన్ మోడ్కి అన్ని స్టేట్స్ అలవాటు చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఆఫ్లైన్ మోడే ప్రతిసారి కుదరదు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ లెట్ మీ షో ఏ వీడియో. Fermentation. Video. How the aerobic fermentation will be done in a plant. మీకు వీడియో అయితే కనుక కనిపిస్తుంది కదా. Biosolids create a closed cycle for recycling organic material to generate renewable energy. The digester will use a mix of dairy manure, dynamic food waste, biosolids, which are nutrient-rich organic materials, and other organic materials from campus in the greater Lansing area. Biogas. Once delivered, the food waste and biosolids will be heated at 160 degrees Fahrenheit for 1 hour to eliminate any potential pathogens. The material will then be in the greater Lansing area. Once delivered, the food waste and biosolids will be heated at 160 degrees Fahrenheit. Biosolids, food waste, and biosolids create a closed cycle for the South Campus anaerobic digester machine stakeholders is reducing emissions from manure, food waste, and biosolids. Create a closed cycle for recycling organic material to generate renewable energy. The digester will use a mix of dairy biosolids, which are nutrient-rich and other organic materials Disturbance in the area. Once delivered, the food waste and biosolids will be heated at 160 degrees Fahrenheit for 1 hour to eliminate any potential pathogens. The material will then be mixed with manure from the NSU, Dairy Teaching and Research Center, and pumped into the digester. The anaerobic digester is a single-tank tank that can hold 1,000 liters. The material will be heated to 100 degrees Fahrenheit in the Madam, వినిపిస్తుంది కానీ రవిది మైక్ for వాదన 12 ఉంది మేడం. days. అందుకనే disturbance. Inside the tank, mixtures of digester will distribute microorganisms. These microorganisms break down the mixture, producing biogas and nutrient-rich digestate.
60% methane is a form of renewable energy which will be used to generate electricity. The system will generate enough electricity to offset the MSU Dairy Teaching and Research Center, around 300 kilowatts per hour, with enough left over to help power MSU. The capturing and use of biogas will generate energy, shrink the carbon footprint of campus, and improve sustainability. What's left from the process is digestate, the nutrient-rich mixture that will be held in the final storage tank until it can be utilized. Mixers in the storage tank will minimize settling for the potential 2.7 million gallons of digestate. Any unused biogas can also be stored in the sealed headspace. The nutrient-rich digestate will be used to fertilize croplands or other biological treatment processes to fuel research opportunities. By utilizing anaerobic digestion technology, the organic materials from MSU will become resources. Renewable energy is created while odors are reduced and emissions are eliminated. This project is one example of how Michigan State University is actively working to improve sustainability. Another video. Fermentation of biomass in biogas plants produces a gas that can be used to produce electric or thermal energy on account of its high percentage of methane. The raw materials used in biogas plants, also known as substrates, are often liquid manure, agricultural products and agro-industrial waste. The following animation will demonstrate how electricity and heat are produced from these substrates in biogas plants made by bioconstruct. అమ్మా వీడియో కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మేడం. వీడియో కనబడుతుంది. రైట్. This biogas plant uses ensilaged maize as one of its renewable raw materials. With the aid of a wheel loader, the maize is tipped into a cement storage bin, which needs filling up approximately once a day. Silo maize is rich in energy and on account of its high degree of reduction, very well suited for use in biogas plants. This storage bin is equipped with a hydraulic floor discharger that continuously feeds the maize onto a conveyor belt. A scale under the conveyor belt registers the weight of the maize silage. Liquid manure is the most important basic substrate used in this biogas plant. After a short interim storage in the pigsties, it is pumped through pipes directly into the blending pump beside the maize conveyor belt. At the same time, the maize falls off the conveyor belt into this apparatus, which is equipped with 2 mixing rollers. In this way, the maize silage is mixed before fermentation. With this technology, it is possible to supply several fermentation tanks, also known as fermenters, with fresh substrates, even if they are not close together. Liquid waste from the food industry is the third substrate used in this plant. As the availability of such waste varies considerably, a large storage pit should be installed. Integrating this into a hall serves to minimize smells and to help prevent epidemics. Now the liquid waste is heated with hot water to 70 degrees centigrade in a tubular heat exchanger using a countercurrent process. After heating for 1 hour, the hydrogenization of the substrates is complete so that they can now also be poured into the fermenters. Here is where the biogas is formed. The substrates are continuously stirred in order to prevent layers of material forming at the top or on the bottom. A hot water wall heater heats the substrate to between 35 and 55 degrees centigrade,
in order to accelerate the formation of methane. On average, the substrate is in the fermenter for a period of around 30 days, before it is filled into another fermenter for a further 30 days to complete the gas formation process. When fermentation is complete, the thin liquid substrate is pumped into 2 reinforced concrete tanks, where it is stored until it can be brought out onto the fields. This is the starting point for the development of the gas. If the contents are continually stirred, the gas rises slowly to the top of the container. It consists of approximately 50 to 70% methane, coloured green here, and also carbon dioxide, water vapour, hydrogen and hydrogen sulfide. As water vapour and hydrogen sulfide are problematic for the utilisation of the gas later, it is necessary to treat the biogas now. The gas is first freed from water vapour, coloured blue here. The condensation water is collected in a condensation shaft and pumped out. The aggressive trace gas hydrogen sulfide is now extracted from the biogas in a biological desulfurization plant. Right, this is a actually big Michigan University lo unna oka fermentation unit anamata. They are in a huge quantity lo chestunnaru, industrial purpose lo chesinatlu chestunnaru, not in a small quantity. దాన్ని మళ్ళీ ఫెర్మెంటైజర్లోకి పంపిస్తున్నారు, చిన్న చిన్న యూనిట్స్లోకి పంపిస్తున్నారు. దాన్ని ముందు క్లీన్ చేసి అవన్నీ చేసినాక ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో మనం చూస్తుంది ఈ మోనోమర్స్ లాగా, బ్యాక్టీరియా వచ్చి మోనోమర్స్ లాగా డివైడ్ వాటిని సపరేట్ చేయటం అండ్ గ్యాస్ని లిక్విఫైడ్ స్లర్రీని రెండింటిని కూడా సపరేట్ చేయటము నెక్స్ట్ స్టెప్లో, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా క్లీనింగ్ పర్పస్ అనమాట. మనం తీసుకున్న బయోమాస్లో సపరేట్ చేయటం, క్లీన్ చేయటం లాంటివి చేస్తారు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలాగ చేస్తారు. అయితే మనం చాలా సింపుల్గా కూడా మన ఇంట్లో కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ సెండ్ దట్ వీడియో టు యూ. చాలా న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా చాలాసార్లు మీరు చదివి ఉంటారనమాట. దట్ వాజ్ వెరీ సింపుల్ టు డూ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా కాదు, జనరల్గా మనం చేసుకునేది అనమాట. ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మన వాటర్ని తీసుకొని నేను మీకు అది వీలైతే చూపిస్తాను. మనకి ఇప్పుడు అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఇలాగూ మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మనకి ఇలాగూ కంపోస్ట్ ఫర్టిలైజర్ చేసుకోవాలి, బయోగ్యాస్ చేసుకోవాలంటే కనుక కిట్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మనకు బయట దొరకట్లేదు, ఎలా చేసుకోవాలి ఇలా మనకు తెలియ